The liberation of Kuwait has begun. الله أكبر، الله أكبر، والحمد لله. أيها الكويتيون الصامدون على ثرى الكويت، أيها الكويتيون في كل مكان، لقد آن يوم الانتقام من طاغية بغداد وحزبه. إن دماء شهدائنا لم تذهب هباء، إن العذاب الذي ذاقه أبطالنا في معتقلاتهم لم يذهب هباء، إن أرواح أطفالنا الذين ألقوا من حاضناتهم عجلت في غضب الله عليهم، فجاء الانتقام مريرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الله أكبر، الله أكبر، والعزة للكويتيين بإذن الله. Got it. Good one. Step to number one target. Excellent.
Baghdad has been illuminated. Looking good. That was an excellent splash. Right, red smoke. Right in there. Oh man. Short. This was good news for the coalition. For Iraqi soldiers, it was the beginning of a long nightmare. لقد سألت ديف بيترسون قسيسنا القيادي لتلاوة الصلاة، وعند انتهائه أدار الكولونيل بيل شريط أغنية لجرينوود بارك الله للولايات المتحدة الأمريكية. وقف جميع الضباط والعاملين في المقر مشرئبين بقاماتهم، ورأيت الدموع تتلألأ في الكثير من الأعين. كانت الساعة 2:30 صباحاً، وأفاد بيرت مور مدير العمليات بأن مقاتلاتنا وصواريخ الكروز في الجو. حسناً، لنذهب للعمل. طلبت من القادة الآخرين الخروج للتحدث مع ضباطي على انفراد، وبعد أن انتهيت انضم إلينا خالد وديلا بليير ومايكل روكويجوفر إلى غرفة الحرب، وبدوا رسميين. كان مقرراً إطلاق أولى طلقات عاصفة الصحراء عند الساعة 2:40 فجراً بالضبط، ولتهيئة ذلك راحت طواقم تلقيم الأسلحة تكد منذ نهار اليوم الفائت في كل المطارات السعودية والبحرين والإمارات وقطر، محمل الطائرات الحربية التابعة ل6 بلدان بمئات الأطنان من القذائف الصاروخية والصواريخ والقنابل. وأبحرت حاملات الطائرات الأمريكية المتمركزة في الخليج والبحر الأحمر إلى الشمال لتضع العراق ضمن مدى طائراتها. أما السفن الحربية والبارجة ويسكونسن فقد هيأت العشرات من قذائف هوك الصاروخية واستعدت منصاتها القاذفة للإطلاق. وفي هذه الأثناء كانت طائرات بي 52 بعضها مزوداً بقذائف كروز بالغة التطور والمعدة خصيصاً لحمل رؤوس نووية على الاتحاد السوفيتي تقترب من العراق، قادمة من قواعد نائية مثل باركسديل في ولاية لويزيانا. كما أن دزينة من هليكوبترات الجيش والقوة الجوية، وهي طائرات عالية التطور مخصصة للعمليات الخاصة، كانت ستبدأ الهجوم، وكان عليها أن تطير في ظلام دامس على ارتفاع 30 قدماً فوق الرمال لتدمير 2 من محطات الإنذار الراداري المبكر عند الحدود السعودية العراقية. وبعد هذه الهليكوبترات ستتوغل 8 قاذفات مقاتلة من طراز F-15 في المجال الجوي العراقي لتدمير أقرب مركز قيادة للدفاع الجوي. وهذه الضربة ستقتلع بوابة الدخول للعراق بفتح ممر العبور لمئات الطائرات المتجهة نحو أهداف أخرى في أرجاء العراق. في هذه الأثناء تكون مقاتلات الشبح قد بدأت دورات القصف ليلاً في سماء بغداد، ومن المستحيل لنا نحن الجالسين في مقر القيادة أن نعرف ما الذي سيحدث في البداية. وحالما تأتي معلومة ضئيلة كنت أكتبها على ورقة لاصقة صفراء: الكولونيل جيسي جونسون آمر قوات العمليات الخاصة للقيادة المركزية اتصل من مقره خارج الظهران ليقول
إنه جرى تدمير محطتي الرادار العراقيتين، واتصل ثانية بعد قليل ليعلن أن الهليكوبترات عادت إلى قاعدتنا بسلام. دقت الساعة 3 بالضبط، ساعة الصفر الرسمية للحرب. كنت أعرف أن طائرات الشبح تدك في هذا الوقت العديد من الأهداف في بغداد، ولا بد أن جحيماً ينطلق في عشرات المواقع في أرض العدو. I have a statement by the President of the United States. The liberation of Kuwait has begun. In conjunction with the forces of our coalition partners, the United States has moved under the code name Operation Desert Storm to enforce the mandates of the United Nations Security Council. As of 7 o'clock p.m. Eastern Standard Time, Operation Desert Storm forces were engaging targets in Kuwait and Iraq. President Bush will address the nation at 9 o'clock p.m. tonight from the Oval Office. I'll try to get you more as soon as we can. Thank you very much. الجنرال لايدا، الذي يتطلع ضباط مخابراته محطات التلفزيون والإذاعة الغربية، أبلغوا أن أغلب المراسلين في بغداد انقطعت اتصالاتهم، مما بين لنا بدالات التليفون قد دمرت بعد ساعة من ذلك. انطفأت الأنوار في بغداد. لقد أصابت صواريخ هوك التي أطلقتها البحرية محطات كهرباء صدام. في هذه الأثناء كانت القاذفات المقاتلة البريطانية من طراز تورنيدو تضرب المطارات العراقية. أما النفاثات الفرنسية والإيطالية فكانت تستعد للتوجه إلى ضرب مواقع الصواريخ، بل حتى القوة الجوية الكويتية الصغيرة الحجم كانت تهاجم أهدافاً عراقية داخل الكويت. كان تشاك هورنر في موقع قيادته في قبو مقر قيادة القوة الجوية في الرياض، وأبلغنا أن الهجوم يبدو على ما يرام. فحتى الآن لا توجد معلومات عن أي مقاومة فعلية من جانب القوة الجوية العراقية، ولا إشعاع لاسلكي يشير إلى سقوط طيارين أمريكان. لقد نظمنا هجوما متسلسلا ومتداخلا، فأولا دخلت القاذفات، وحين حلقت بعيدا عن أهدافها وتركت المنطقة دخلت صواريخ هوك، وحالما انتهت ضربة الصواريخ دخلت موجة من الطائرات في طريقها إلى الضرب. كان هدفنا خلال 48 الساعة الأولى هو أن لا نعطي العراقيين فرصة للراحة. أردنا أن نصل إلى الحد الأقصى للصدمة المتولدة عن القصف المتواصل. ظل هورنر يتصل تليفونيا طوال الصباح يبلغنا آخر المستجدات، فيما كان الطيارون والملاحون يؤوبون إلى القاعدة. Just 2 hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. These attacks continue as I speak. Ground forces are not engaged. This conflict started August 2nd when the dictator of Iraq invaded a small and helpless neighbor. Kuwait, a member of the Arab League and a member of the United Nations, was crushed, its people brutalized. 5 months ago, Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight, the battle has been joined. While the world waited, Saddam Hussein systematically raped, pillaged, and plundered a tiny nation, no threat to his own. He subjected the people of Kuwait to unspeakable atrocities. And among those maimed and murdered
innocent children. Initial reports from General Schwarzkopf are that our operations are proceeding according to plan. Our objectives are clear. Saddam Hussein's forces will leave Kuwait. The legitimate government of Kuwait will be restored to its rightful place, and Kuwait will once again be free. The operation underway tonight, taking place in the pre-dawn darkness of the Persian Gulf, involves Allied air forces of 4 nations: the United States, the United Kingdom, Saudi Arabia, and Kuwait. As they undertake their missions, they do so after months of careful planning. At the direction of the President, great care has been taken to focus on military targets, to minimize U.S. casualties, and to do everything possible to avoid injury to civilians in Iraq and Kuwait. The targets being struck tonight are located throughout Iraq and Kuwait. Our focus is on the destruction of Saddam Hussein's offensive military capabilities, the very capabilities that he used to seize control of Kuwait and that make him a continuing threat to the nations of the Middle East. These are the same capabilities that now threaten American and Allied forces in the Gulf. We'd be happy to respond to a few questions. Can you describe the Iraqi Air Force's resistance, if any, their losses so far, and to what extent do you think that you've already achieved air superiority there? Well, the operation's only 2.5 hours old, so I'm not quite prepared to take on your second question. So far, there has been no air resistance. What targets were we bombing near Baghdad, and have we bombed any facilities where we think Saddam Hussein might be? We have not been targeting Mr. Saddam Hussein. The purpose of our bombing facilities in the area of Baghdad is essentially to go after the command and control system of the Iraqi armed forces. And we're looking at principally military targets, command and control installations, air defense sites that could put our planes at risk, but they are militarily oriented targets. Mr. Secretary, what about word of casualties at Baghdad? You indicated you wanted to spare civilians there. Do you have any sense about how that may or may not have occurred in the city? There was a lot of bombing, obviously, in Baghdad. The best reporting that I've seen on what transpired in Baghdad was on CNN. And, American pilots early today described as an anti-aircraft facility on top of one of the buildings in the western part of Baghdad. All of these shot from the Al Rashid Hotel. The beginnings of panic in the street by some people, though others, a soldier, walking around. Remember now that what we know is that cruise missiles in part were the first things launched against the power grid on the edges of Baghdad. Baghdad is also ringed by anti-aircraft facilities. You can see them going all off at once. There are SAM sites on the western side of the city. These are shot with a night scope by the ITN, the Independent Television News cameraman with whom we work in Baghdad. The Iraqi defenses were spectacular in their Here's a commentary. Where was Iraq's iron fist, its air force, and much boasted defense plan? To all intents and purposes, it was non-existent in this crucial phase of the war.